The big challenges of the 21st century are overcoming world poverty and managing climate change. And we succeed or fail on those two together. A truly global enterprise, it inevitably has to reform the relationships between those in the developing and developed world. It must happen. COP15 in Copenhagen may well be humanity's last chance to rescue itself from catastrophic climate change. We must ensure that a truly global and ambitious agreement is finalized 1 year from now at COP15 in Copenhagen next December. Science has spoken. The science is clear. Now it's up to politicians to show political will and to show political responsibility. Wake up, man. Wake up to the fact that members of your family are dying. And if you do not take action, they will take you with them. I årevis har embedsmænd og politikere fra hele verden arbejdet ihærdigt for at nå frem til en global klimaaftale, som skal erstatte Kyoto-protokollen, der udløber i 2012. Og de har givet sig selv en sidste frist. FN's internationale klimakonference i København i december. Men udfordringerne er enorme. Det er de fattige lande, der rammes hårdest af klimaforandringerne, og de nøjes ikke længere med at bede om hjælp til at tilpasse sig den globale opvarmning. De kræver, at de rige lande tager ansvar for deres CO2-udledninger, og at de støtter lande som Bangladesh, hvor millioner allerede nu har klimaforandringerne tæt inde på livet. Once harm is done, lives are lost and property is lost and economies are damaged, then you can't adapt anymore. Then the only issue is compensation or retribution, and we move into a different game. Whether rich countries wish to accept reality or not doesn't really matter. That is reality, and they will have to accept the consequences. Either they control them by taking responsibility now and providing funding for adaptation, or they will face the consequences later after harm has been done. It is as if they have declared war on the poor, and the poor will suffer, and the poor will not take it lying down. Bangladesh ligger, hvor de store floder Ganges, Meghna og Brahmaputra flyder sammen i et enormt floddelta, inden de løber ud i den bengalske bugt. Floderne er livsgrundlaget for befolkningen i Bangladesh, men med den globale opvarmning er vandet også blevet en fjende. Bangladesh er verdens tættest befolkede land. Næsten 150 millioner mennesker må klemme sig sammen på et areal, der kun er 3,5 gange større end Danmark. Og der bliver endnu mindre plads på grund af klimaforandringerne. FN's klimapanel forudser, at den globale opvarmning vil få vandstanden i havene til at stige med 45 cm frem mod år 2050. Og det vil få 10% af det nuværende Bangladesh til at stå under vand. Bangladesh is the canary in the coal mine, if you want, for us in terms of sea level rise and the social problems it may well engender. It's going to be a place that we should watch very carefully. Bangladesh er et af de lande i verden, der er mest sårbare over for tropiske storme og oversvømmelser. Og med den globale opvarmning vil naturkatastroferne blive mere hyppige og mere voldsomme.
I landsbyen Pusobunya på den bengalske sydkyst er folk stadig mærket efter cyklonen Sidste i 2007. এইবার ছেলের ভাই কইছে কয় আমি বাতাস আছে কতক্ষণ পর চাই দেখি যে একটা টিন ঘরে নাই একটা টিন না থার পরে আমি কয় শিগগির বাইরে ঘরে দিয়া বাইরে কোন দিকে যাম কোনো কুল পাই না দেই আগুনের অলকার নান বর্তে 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 আইতে আছেন কোন দিকে যাম যদি বাইরের দিকে রাস্তাঘাটের দিকে উড়ি তাই উড়েই আমাকে নদীতে লইয়ে যায় এখন কী করবো কোন দিকে যাম হেই পরে এই সামনে দিয়ে নামিয়ে হিন্দে ভিতরের মধ্যে ঢুকছি যে বাড়ির মধ্যে ঢুকলে বাতাসটা একটু আমার গায়ে কম লাগবে এই কেদায় রয়েছি মনে করেন আমার ওই পোলা লই আসলে ওই ছোটো একটা ট্রলার ওই খালে পাড়া দেওয়া আসলে খালে পাড়া দেওয়ার পর মনে করেন এই বোট উল্টেইয়া বুড়েই হেলাইছে আর আমার দ্বারা দিয়ে ভাগ্নে কইছে যে আপনার বোট উল্টেই পড়ছে হ্যাঁ তা আমি কান্দন লইছি যে আমার পোলা নাই হে আবার কতক্ষণ পর যাই কই কি মামু না আপনার পোলা রিয়াস আছে আপনি কান্দাকাটি করেন না ভোর হয়েছে আর আমার আবার কান্দে করে এখানে লইছে এই যে ঘর এগুলো পড়ে গেছে পড়ার পর ওই পোলা ধরে আমার কান্দে আমি কান্দে গেলে করিস না ঘরটা খোলার পর মনে করেন ছোট্ট একটু বাসা উঠেছে The people that will be hit by climate change first and hardest are poor people living in the most vulnerable areas of the world, in all parts of the world, but particularly in the developing world. And Bangladesh is one country that is going to be hit very, very hard. The people who are going to be hit in Bangladesh in particular are from a variety of different causes, from increasing floods in the floodplains, people who live on the flood banks, on the riverbanks, people who live in the drought-prone areas in the northwest of the country, and particularly people living in the coastal areas where they are hit both by increasingly intense cyclones and hurricanes, but also with slow and increasingly rapid also sea level rise and salinity intrusion. And most of the people are dependent on natural resources, on natural rainfall, which is becoming more erratic, and therefore their livelihoods are being affected very badly. Bangladesh has a very high proportionate of poor people. About 50% of the population lives on less than $1.25 a day. And that, when the poor are trying to eke out a living, the impact of climate change wipes out their earning, their efforts, and make them much more vulnerable. আমরা ওই নদী ভাঙ্গলে ঘর ভাঙ্গে যাওয়ার পর আবার ভাঙ্গে এখানে আইসি আওয়ার পর আবার সিডরে ঘর ভাঙ্গে গেছে ওই পাশে আসলে ঘর হেন কোনো ঘর উঠেছি এখানে এখন তো মনে করেন আর্থিক অবস্থা দেন ওই কাগজ দিয়ে রয়েছি উপরে এই সারা বাসা কাগজ দেওয়া ছিল টাকা বাগর টিন আনতে পারি নাই তারপর আইনে ওকুলে দিতে পারি নাই ঠিক আছে খুবই অভাব আর কি এই লিগা ওই কামগুলো সব বাহির হয়েছে কাম করতে পারিনি এবার ওই চিন্তা ভাবনা করি যে কী এলে কীভাবে বাঁচমু এই দিন দিন দুর্যোগ আয় তাই নদী ভেঙে যাইতে আছে কী কেদায় কী করমু জায়গা নাই তাই এই সরকারি জায়গায় কমে যামু কেমনি বাঁচমু এই চিন্তা ভাবনা করি পোলাপানের লেগে যদি আমরা মরিয়া যাই তাই থোয়ার একটু জায়গা নাই পোলাপানে কমে থইবে এই চিন্তা ভাবনা এই দিন রেট করি কী এলে বাঁচমু কী এলে কী করমু They try and stay where they are, they try and continue to live where they are, but there are limits to what they can do to adjust in those conditions. And sometimes, particularly when they are hit by erosion, river erosion and coastal erosion, they lose their land, both their homesteads as well as their agriculture land, and then they have no choice but to move, either to the nearest city or across the border into India. There are a lot of people that migrate from Bangladesh into India because they simply can't survive here any longer. Antallet af mennesker, der må flygte fra oversvømmelser og tørke forårsaget af klimaforandringer, vil eksplodere de kommende år. Den internationale organisation for migration anslår, at verden i 2050 vil have 200 millioner klimaflygtninge. The world population is divided between the haves and
and the have-nots. The haves have the means to ameliorate the harsh consequences of their actions. The poor, almost by definition, get hit hardest. Der er flere ting, der går igen hos de mennesker, der er ramt af klimaforandringer, hvad enten det er her i Bangladesh eller i et hvilket som helst andet udviklingsland. De er typisk ludfattige, og så bidrager de stort set ikke selv til klimaforandringerne. Det CO2-fodaftryk, en typisk familie fra Bangladesh sætter, er næsten usynligt. Den gennemsnitlige CO2-udledning per indbygger er på lidt under 300 kilo CO2 om året. Til sammenligning udleder en gennemsnitlig dansker lidt over 10 tons CO2 hvert år. You know, one of the great ironies of the climate crisis is that the people who are going to suffer the most are not those who cause the problem. In the Climate Change Convention, we are not talking about aid anymore. It is about pollution. And therefore, the humans that cause the problem, which are rich countries and rich people, have some responsibility to compensate those that are going to be the victims. So the relationship between rich countries and poor countries is no longer rich helping the poor out of a sense of charity or solidarity. It is now polluters paying compensation to victims of pollution. And that's a very different relationship and a different set of responsibilities. The big challenges of the 21st century are overcoming world poverty and managing climate change. And we succeed or fail on those two together. If we don't manage climate change, we'll create an environment, physical environment, that's so hostile that it will undermine any progress that we have made on development and make the prospects for future development extremely difficult. If, on the other hand, we try to manage climate change by seeming to hamper or obstruct possibilities for development and growth and overcoming poverty, we will not get, and we will not deserve to get, the kind of coalition that's absolutely vital to combating climate change. So we succeed or fail on those two challenges. Either we manage both or we fail on both. The communities themselves are adapting to the conditions, the climatic conditions, with help from international, national NGOs and the national government. But we need to scale this up much more, and the resources, particularly financial resources that are available at the moment, are a very small fraction of what is needed. We need to increase it maybe 100-fold, possibly 1,000-fold, and that will need resources from abroad. The government of Bangladesh and the NGOs in Bangladesh simply don't have those financial resources at the moment. I'm in no doubt that when we gather in Copenhagen 2009, one of the big issues and obstacles in the negotiations will be how much financial assistance can we sort of come up with from the rich countries' side to pour into the least developed countries and the small island states. That would be one of the main issues, and that would be one of the most difficult issues. But yes, we have to deal with that, and we have to take care that there will be some truly additional financial means to what they already have been promised for much too long. Her i det sydlige Bangladesh kan man smage den globale opvarmning, og den smager af salt. Det skyldes, at den globale opvarmning får vandstanden i havene til at stige, og det får salt fra den bengalske havbugt herude mod syd til at trænge ind i det sydlige, lavtliggende, flade Bangladesh og ødelægge landbrugsjord og drikkevand.
আসসালামু আলাইকুম। আপনি ভালো আছেন? আপনি কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ আছি ভালো। ActionAid er en af de mange organisationer, der arbejder med klimatilpasning og udvikling i Bangladesh. Tandia Hussain fra ActionAid arbejder tæt sammen med de lokale i landsbyen Pushobunya. What they're doing over here is drawing a map of their village with vulnerabilities and other issues that are affecting their lives. The idea is to provide them with knowledge, and they will design, they will think of their own adaptation way. I mean, they are coping every day with the change of climate, but they don't know the future. So what we are doing, we are giving them the scenario that what might happen after 10 years. So keeping that in mind, they are designing small projects or doing small activities to increase their resilience against disaster. কেউ 50টাই? হ্যাঁ? ঘর ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। এটা হচ্ছে সামাজিক মানচিত্র আমাদের এলাকার আপদ এবং বিপদ আমরা কি কি সমস্যা আছে এগুলো আমরা বের করার জন্য এই সামাজিক মানচিত্রটা করছি। এইটা হচ্ছে এই নদী ভাঙ্গন, এই রামনাবাদ নদী, এই নদীটা প্রতিদিনই ভাঙে। আর এটা হচ্ছে এই সুলিশটাও ভাঙ্গা। এই রাস্তার পাশে ঘর আছে সদস্যদের, তারপরে এই কালভার্ট, এই ছোট রাস্তা আর কি আমরা যা বলি, এই কালভার্টটা ভাঙ্গা। বর্ষা বেশি বৃষ্টি আসলে এই কালভার্টের ভাঙ্গার কারণে আমাদের পানি জমে থাকে। এই কলটা বারবার নষ্ট হয়ে যায় আর কি। নষ্ট হয়ে গেলে আমরা পানি আনি অনেক দূর থেকে। এগুলো হচ্ছে লবণাক্ত জমি, এর ফলে ধান ভালো হয় না, তারপরে শাকসবজি আমরা যা লাগাই ভালো হয় না। Langs sydkysten i Bangladesh har regeringen opført adskillige solide betonbygninger, hvor folk kan søge ly for cykloner som sitter. Men mange venter for længe med at søge sikkerhed, fordi de først vil redde deres værdigenstande og fødevarer fra vandmasserne. Det har de fundet en løsning på i Pushobunya. This is a community bunker. The idea of the bunker came from the community. During the cyclone, what they used to do is to store their food and stuff in a small jar and put it underneath the earth. So what we saw during Cedar is they didn't have enough time to store their food. That's why they were late to leave their houses. We built that bunker in a watertight way so that they can store their foods and they can store waters, everyday belongings, necessary papers, and like as a preparedness for leaving them for the cyclone shelter, so that when they come back they can have some food and water before the relief or any other help arrives. নদী ভাঙনে অনেক জমি আসলে এই জমি নদীতে ভাঙ্গিয়া অনেক দূর নদীতে লয়ে গেছে। এখানে এই জায়গায় ঘর আছিল, এই ঘর এই নদীতে ভাঙ্গে লয়ে গেছে। এখানে আরো দিয়েছিল বাঁশ দিয়া বালু দিয়া, তারপরে এখানে আবার বাঁধছিল, এই ভাঙ্গে লয়ে গেছে। আবার এই পুরো রাস্তা এই পর্যন্ত একবারে এই গোল হয়ে এই দোকান সুদ্ধা ভাঙ্গে লয়ে গেছিল। এরপরে আবার এই কালভার্ট দিয়া তারপরে আবার করছে, সেই নদীতে ভাঙ্গে লয়ে গেছে। এই জায়গাটাই বেশি ভাঙ্গে, কারণ এই জায়গাটাই ক্ষতি করে। এই জায়গাটা যদি ভাঙ্গে বেশি তাহলে এই রাস্তাটাই ভাঙ্গে গেলে আমাদের পুরো গ্রাম নদীতে লয়ে যাবে ভাঙ্গে। The people living here affected by the climate change, they are about 400 to 500 kilometers away from Dhaka city. I mean, they don't have electricity, they don't have proper roads. A lot of people haven't even seen Dhaka or even outside the district. I mean, their voice
doesn't even reach to the city. So, I mean, we need someone to take their sufferings, to take their needs to Dhaka or even to Copenhagen, where the COP will held. This is a high time to get someone to do something so that the people entire world can hear what are the sufferings they're facing because of global warming and climate change. I Danmark har vi vejrudsigter. Her i Bangladesh har man udsigter for oversvømmelser, og udsigterne bliver mere og mere detaljerede, så folk får bedre information om, hvor oversvømmelserne vil ramme de kommende dage. Udsigterne de bliver til her i hovedstaden Dhaka, i bygningen bag mig på 8. sal. We are a country of river and flood, and then actually we don't mind if flood is coming in flood time. What I am telling flood time, okay, my people, farmers, all the people living in the floodplain, they are ready for welcoming some flood during flood time. I mean in June, July and September. But if this flood is coming earlier or later, then it is causing huge damage. And then also this magnitude of flooding. If it is in moderate magnitude, then we people living in this country, we have enough coping mechanism to cope with this moderate level of flooding. If this flood is coming earlier or coming later, then it is causing huge problem. Et andet sted i hovedstaden Dhaka på Institut for Vandmodeller laver Zair ul Haq Khan og hans kolleger præcise computermodeller for, hvordan oversvømmelserne vil ramme Bangladesh i en fremtid med klimaforandringer. The flood we are facing now, that will be more severe, and I think that actually 70 to 80% area will be inundated during monsoon, but that is not permanently inundation. Permanent inundation, the whole country. Permanent inundation would be in the coastal area. That would be actually 17% of the coastal area. We are experiencing some climate variability during last couple of years. Sometimes is no rainfall in monsoon time for say a couple of weeks, and then again huge rainfall within short span of time. That is causing problem. Katastrofeberedskabet virker faktisk, og det gjorde det også under cyklonen Sidr. Ganske vist kostede Sidr næsten 4.000 menneskeliv, men da en tilsvarende cyklon ramte Bangladesh i 1991, før beredskabet blev udbygget, døde 140.000 mennesker. This center runs round the clock, 7 days in a week, 24 hours in a day, during any disastrous flood. মনে করেন আমরা যে সময় আমার বিয়ে হয়েছে সময় নদী দূর আছে এখন মনে করেন ভাঙতে ভাঙতে এদিকে এখন মনে করেন যদি কেউ সাহায্য টাহায্য করিয়া কিছু দিয়ে মনে করেন ভাঙাটা কমাইতে পারে তাহলে মনে করেন গরিবেরা বাঁচতে পারে। নদী ভাঙা মনে করেন এই যে ভাঙছে খালি ভাঙতেই আছে কিন্তু চর তর পড়তে আছে আর এখন ঝড় বেশি হয় এখন ঝড় বেশি হয় মনে করেন আগে কম হইতো আর এখন ঝড় বেশি হয় ট্রলার উল্টে পাল্টে হেলায় আগে মনে করেন আমরা ছোটো ছোটো নৌকো দিয়ে জাল বাইছি ইলিশ মাছ ধরছি কিন্তু সেকালে এত ঝড় হয়নি আর এখন ঝড় খুব বেশি হয় এই ছোটো ট্রলার নিয়ে যাওয়া যায়। Den fattige fisker Selim Ferazi og de millioner af andre klimaofre skal ikke med til klimakonferencen i København, men der vil være mange andre til at tale deres sag. Roughly 100 countries with roughly 1 billion people who collectively are responsible for less than 3% of global emissions, but will suffer the consequence of the emissions that are caused by the other 97% from other countries. Very important part of the negotiations. If there were ever a global environmental court that could hear these cases, I am certain that the developing countries of the world would have an excellent case to put that the developed world needs to repay a historic debt.
After all, what we have done is polluted our global commons with a waste product that comes from the very engine of our own success, from the Industrial Revolution. We know with a fair degree of accuracy which countries produced those volumes of pollution. You know, we can use isotopic data to chemically trace the pollution back to that point, and we can apportion blame. So I think that there probably is a very good case for those countries, if there was such a court, to prosecute the developed world for that pollution burden that they are suffering from today. It's not a question of when will climate change come. It has already come, and people are being affected. These people will be displaced. Where will they go? The displacement is caused by the rich countries and their greenhouse gases. The rich countries will have to provide the space, physical space for these millions of people to go. We demand our people should be accommodated by the communities and the countries that have caused the problem. So it's only fair that we demand a part of Maryland, a part of Florida, a part of Texas as a right. Same as part of European countries as a right and based on how much greenhouse gas you have caused. It is a matter of global justice. It is not just environment or development. It is about rich polluting, causing harm, poor suffering, becoming the victims. That is an unlivable world. It is an unjust world. We must correct it. For de fattige lande er det ikke bare udfordringen fra et klima i forandring, der er på dagsordenen på FN's internationale klimakonference i København. Det er også global retfærdighed. It goes without saying that the rich countries will have to do most, and they will have to do it first. It goes without saying. I think the developing world should and has the right to propose to the rich world, look, here is our description of the deal. You cut 80% 1990 to 2050. We will put together our climate change action plans for the next 10 years or so with a view to this long-term horizon of 2050. And we look to you for support for our climate change action plans. We have a chance to save our world and to emerge on the other side of this crisis a better world community.